1, 2, 3. 1.
1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 121. 1, 2, 3. 858. 121. 122. 1. 1, 2, 3. 1.
one.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3.
Mamnun.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Олег Дзюбинский. Я региональный советник Европейской экономической комиссии ООН, отдел устойчивой энергетики. Прежде всего хочу поблагодарить вас за участие в семинаре. Хочу также поблагодарить Узбекистан, Министерство энергетики за гостеприимство, за то, что этот семинар организован, и дать возможность выступить с, так сказать, со словом открытия господину Бахрамбеку Умарбекову, заместителю директора проектного офиса Министерства энергетики Республики Афганистан. Узбекистан, я прошу прощения. Господин Умарбеков, вам слово. Спасибо. Большое спасибо. А на каком языке предпочтительно? English, Uzbek? English, Uzbek, Russian. No difference. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I'm pleased to be a speaker in this conference. I have high respect for these organizations, especially the UN, but as well as the World Bank, ADB, EBRD, for all the efforts that they are doing to increase the well-being of people in developing countries. You know, since my work in Звук совсем слабый. Since my work since April. А вот теперь нормально. 2019, I've been enjoying the support of these organizations very much, and I'd like to say that you know, all the support they're giving is really helpful, is really to the point, and because of that support, we've done a lot of things, and some of those things you will be seeing on the presentation that I'm about to make. So, would you please show my presentation on the screen? Okay. Okay. Well, I'll be making the presentation a little later because we are doing little opening remarks. Thank you. Thank you very much, Mr. Umarbekov. And it gives me a great pleasure to give the floor now to Mr. Simon Hacker, who represents the Resident Coordinator Office and Resident Coordinator AI. We are very happy that colleagues from the UN who work here in Uzbekistan can be with us today. Simon, the floor is yours, please. Thank you very much. Deputy Director, ladies and gentlemen, friends and colleagues. I'm pleased to say a few words here today at the opening of this SCAP UNECE project, Strengthening Energy Policies of Countries with Special Needs to Build Back Better from COVID-19. As you know, the project's ultimate objective is the development of an SDG 7 roadmap for 8 countries, of course, for which Uzbekistan is one of them. As we all know, SDG 7 and the energy transition is a very hot topic these days, and issues of access to affordable and modern energy is top of the agenda of all countries. And while the details and the specific vary from country to country, the main question remains: how do we solve the immediate challenge of availability of sufficient energy resources and remain on track for our longer-term goal of mitigating climate change and achieving SDG 7 targets? Through its regional commissions and specialized agencies, such as UNECE, SCAP, and UNDP, the UN is providing technical assistance and support to countries in this respect. For example, the UNECE study on the potential for improving energy efficiency in the refrigeration and air conditioning sector of Uzbekistan, developed in cooperation with UNDP, analyzes energy consumption and efficiency, identifies technological options for improving energy efficiency and reducing carbon intensity, and identifies successful business models to support improved energy efficiency and decarbonization of industry. Similarly, UNECE, UNDP, and SCAP
are about to start a project entitled Improving the Energy Efficiency of Global Building Supply Chain Industry and its Products to deliver high-performance buildings, which ultimately aims to develop a strong foundation of proven best practices to improve building energy performance and reduce embodied carbon energy. This, ladies and gentlemen, is to name only a few. Together, we are committed to supporting countries in their efforts to build a more sustainable and resilient energy system. And this workshop is an important opportunity for all stakeholders to come together and discuss the challenges and opportunities in the energy sector and to share best practices and innovative solutions. I would like to thank you all for your participation, and I look forward to this productive and successful workshop. Thank you. Thank you very much, Simon. Thank you. We now have one more distinguished speaker, also from the UN family. In fact, from the lead organization, lead institution of this project. It's ESCAP, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Michael Williamson, who is the Chief of Section at the Energy Division of ESCAP, joins us via Zoom. So if we can have Michael, yes, we have Michael on the screen. Michael, I think it's still good morning in Bangkok. Yeah, Yes. You're only 2 hours ahead of us. So Michael, please, the floor is yours. Yes, thank you very much, Oleg. Can you hear me okay on that side? We hear you perfectly. Thank you. Okay, excellent. So thank you very much for the opportunity to speak at the start of this workshop. I'd like to acknowledge, of course, Mr. Umar Bekov, the Deputy Director of the Project Office in the Ministry of Energy, Mr. Simon Hacker, who we've just heard from, who's the head of the Resident Coordinator Office in Uzbekistan, and of course, our dear colleague, Oleg Zubinsky from ECE. So on behalf of ESCAP, thank you all for joining this Inception workshop on the development of an SDG 7 roadmap for Uzbekistan. As you all appreciate, energy is the key enabler for all kinds of development and almost the centerpiece of the Sustainable Development Goals. And we have a shared ambition. We wish to transition the energy system to a sustainable, a low carbon, and an efficient model. And this shared ambition, which we all have, is reflected in the Sustainable Development Goals through SDG 7. And I think we're all experiencing this current wave of global crises. But what that reinforces for us is the importance in investing in clean energy technologies in order to revitalize economic growth and create jobs, at the same time as achieving these global goals and targets set out in the SDGs and the Paris Agreement. So obviously, shifting the dial on sustainable energy is going to be fundamental, but it's not an easy task for policymakers. The transition that we all want has to achieve several things. It has to ensure we sustain economic growth, while at the same time we meet ever-increasing energy demand. At the same time, we need to reduce emissions from the energy sector and deliver not just on SDG 7, but on the other 16 SDGs also. So achieving this requires an integrated system approach. And we need to consider the synergies between the constituent elements of SDG 7. So these are, firstly, I think, increasing access to modern energy services. So that's electricity and clean cooking. We need to increase the share of renewable energy. We also need to improve energy efficiency across the board. And while doing all this, we need to reduce emissions from the energy sector. In fact, by the middle of this century, we need to reduce emissions to net zero. And as we progress all of these agendas, each of these actions will have an impact upon the others. So that's why we need a system optimization process to identify the best available pathway to build the energy system we need by 2030 and beyond. So the skills and expertise and the philosophy that we employ might be different from the conventional energy planning approach in the past. So a little bit of history to give some context. Back in 2018, ESCAP undertook an in-depth assessment of the progress on SDG 7 across the Asia-Pacific region. And in doing this analysis, of course, we identified a lot of gaps, a lot of need to speed up progress. But based on this, we developed a framework to support member states
in achieving the SDG 7 targets in conjunction with the with the NDCs rather. When we had our ministerial level forum, the Asian and Pacific Energy Forum in 2008, the member states of ESCAP requested us to support countries in developing their own individual SDG 7 roadmaps. So we have responded to this call by developing an integrated energy planning tool, which we call Next Step, that is the National Expert SDG tool for energy planning. And this helps policymakers develop national roadmaps. And the details of this, of course, will be shared by our colleagues, Mr. Oleg Zubunsky, Mr. Anis Zaman, and Mr. Vitaly Becker a bit later in the workshop. But now I'm really happy because we've joined forces with the Economic Commission for Europe to expand the reach of this program and work with more countries in Central Asia and the Caucasus. And I think by the end of this year, we possibly will have completed 16 national SDG 7 roadmaps. Of course, as we approach this complex task, we need to recognize that this is a country-led process where countries take full ownership of the roadmaps. And therefore, the development process needs to involve a wide range of stakeholders. And we also need to harmonize and coordinate the recommendations with the existing national energy strategies and plans. So I'm really pleased that Uzbekistan has joined this distinguished group of countries in developing its national SDG 7 roadmap. We're very confident with the great support of the government of Uzbekistan. This roadmap will provide valuable and tangible recommendations for future energy planning and sustainable development. And I think the ultimate success of this project would be to see the recommendations from our study being incorporated into the plans and policies in the energy sector. So together, ECE and ESCAP would be really keen to discuss how to implement these recommendations once we complete the SDG 7 roadmap. And as such, we look forward to continuing the collaboration and to contributing to Uzbekistan's sustainable energy transition. So colleagues, I thank you all for taking part, and I wish you very fruitful discussions and a productive day ahead. Thank you. Thank you very much, Michael. I think we had a very good kind of tone setting, if you wish, for this workshop from the Ministry of Energy, from the UN Resident Coordinator Office, and from our colleagues from ESCAP, from Michael. Makes my job a lot easier. I don't need to say anything. Which actually, I just want to confirm, we are very pleased to be implementing this project jointly with colleagues from ESCAP. ESCAP is, as I mentioned, lead organization in this project, and ESCAP has a lot of experience in developing SDG 7 roadmaps in Asia and the Pacific. A couple of them, in fact, in the countries that are member states of both ESCAP and UNECE. I think by now it should be even 3. I am aware of Georgia and Kyrgyzstan, and I have a colleague and friend from Kyrgyzstan and a great expert, Tatiana Vidinova, and you will hear from her later about the development and implementation of the SDG 7 roadmap for Kyrgyzstan. And I think Tajikistan is either almost finished or close to being finished. So there is experience in the neighboring countries, and I think it would be hugely valuable for Uzbekistan to learn from that experience. And indeed, in my opinion, the roadmaps and the Next Step tool that is used to develop these roadmaps are indeed very important, and countries can take advantage of this tool and of the roadmap and use it for the policy development, for implementation of strategies in the energy sector and beyond in implementing SDG 7 roadmap. We all know about the difficulties that Uzbekistan and other countries in Central Asia had in early January. And so I think what we are doing now can help in the future to avoid complications like that. And let's hope that this works. And from our side, we definitely would like to contribute to improving the situation.
Now, without further ado, I would like to give the floor again to Mr. Bahrombek Umarbekov, and now he will actually have his presentation. Mr. Umarbekov, please, and thank you again, Michael. Thank you. Please pass to the first slide. Okay. Ladies and gentlemen, Minister of Energy of Uzbekistan was set up in February 2019 as part of the start of the reforms aimed at final goal of liberalizing the energy market because the market allows us to value the resources, allows us to efficiently use the resources, and this in turn should help the society, Uzbekistan society, to cut the emissions because we've been observing that cheap resource pricing, subsidized pricing has been negatively affecting the emissions, the energy efficiency. So as part of the second important thing that happened in the energy sector of Uzbekistan in 2019 in August was unbundling of two great state-owned enterprises, which were Uzbek Energo and Uzneftigaz, Uz Oil, National Oil and Gas Company. These vertically integrated companies were unbundled, and in case of here on the slide, you can see what happened to Uzbek Energo. According to the value chain, you know, four companies were created. Actually, Uz Hydro Energy was divested 3 or 5 years ago from Uzbek Energo due to its a little different way of activities, like mostly caring for water, and second product being the hydropower generated. And the existing Uzbek Energo was unbundled into 3 companies. The first one is Thermal Power Plants, joint stock company. This it is holding all the shares of thermal power plants in Uzbekistan, and later some coal plants were divested from it to give on PPP basis for management. Then the second company that was created is National Electric Grids of Uzbekistan, owner operator of high voltage power line overhead lines, and also performing the function of single buyer, buying power from power producers and selling it to the distribution company. And the third company that was created is Uz Regional Electric Grids, which owns distribution power grids, where the voltage of power goes decreasing and decreasing, finally becoming from 500,000 volts becoming 220 volts, entering households. This unbundling is a preparation for the creation of power market, because when the power market operates, infrastructure companies should be banned, restricted from power buy and sell operations. They should be just a highway for the power to pass, and then the real market will be between competition will be between power producers and retailers of power, which will be buying the power from on the market from power producers and selling it to final consumers, households, municipalities, small business, small and medium enterprises. And the large enterprises will be buying the power on the wholesale market. Besides this unbundling, several things were supposed to happen as a preparation for the creation of market. One of
the first of which is you can see on the upper right corner is we considered several market models and transition stages. We identified how we should be proceeding in order to reach the final goal of free power market. And the second thing that we did, we drafted a new electricity law. The purpose of issuing this law is to give assurance to investment community that the Uzbekistan's government is committed, strongly committed to the reforms, that setting up the market is the final goal, the goal that must be achieved. The third thing that we worked on is we modified, there was electricity grid, the grid code. We have grid code, but it had to be tailored for the changing circumstances, like a transition to the power market. That's why we worked with consultants on modifying it to bring new reality to it. Also, we worked on developing the reforms concept note. This is development concept note, meaning that we concept node is master plan for generation, power generation. We worked on it in 2019 with the help of World Bank, which hired the consultants, and we did the least cost model. This is very important to pay attention. Organizations can do different types of master plans depending on the goals. If the goal is to achieve the lowest combination of tariffs, so you can do least cost model. The second goal, there are sometimes goals of cutting the emissions. Then there are goals of, let's say, some other goals there might be, which I cannot recall now. So we worked on least cost model, trying to achieve the combination of power from different sources like solar, wind, gas, coal, in order to achieve the cheapest tariff possible. And then, so we worked on it, and also with the help of ADB, we worked on a different set of master plan, the goals of which were also similar. Two renowned companies worked on those two master plans. We studied both of them and developed our own master plan and we published it on our website. You can find it on minenergy.uz. And one of the very important things is we started work on adopting IEC standards for power grid development, for building new substations or power lines, generally for the power sector, because our standards are very old. This is very unfortunate. And then we were, for example, when we were lately announcing some EPC selection for some high voltage substations, the things that we were demanding from it was very shameful to demand from EPC contractors do things that were stopped being done 30 years ago. This is very shameful. So we're working currently on adopting new standards and moving the requirements to the international level. So this slide talks about the goals that we set for ourselves for power generation mix. It was very helpful that international community took drastic steps in early 2000 and then in 2010s in order to adopt renewables, and the learning curve increased production, which significantly helped to push down the costs of solar panels and wind turbines, has drastically helped us and allowed us in our least cost model to adopt more of solar and wind.
However, there is very important element that I would like to stress here for all listeners, is that adoption of solar and wind cannot be absolute. You cannot make currently the technologies are such that you cannot make all of power 100% on solar or 100% on wind or 100% on mix of both, because they are intermittent. When the sun, currently in winter, sun is setting at 5 p.m., which means after 4 p.m., your solar panels stop generating power. But the human society has evolved such that people, in old times when there was no electricity, people were used to this. They would stop their outside activities, come home, put on candles for like maybe 30 minutes before going to bed, and they would go to bed and then wake up early. So they were linked, their activity was linked to the solar. Now the society has evolved significantly, and people want to stay up long after the sun sets, which is till 11 p.m. So as you see, there's like 7 hours that people spend in darkness. So there should be something done in order to address this situation. So we need some new other power sources to allow people stay up. That's why we cannot 100% depend on solar and wind. And okay, now the goal was another important thing. Hence, because of this intermittence of, there is another factor. Solar, generates not steady flow of power. It's rigged. Okay, power generation is rigged. It's like rigshaw. So it needs some smoothing. Besides, if there is a cloud coming to the solar farm, then power output drops significantly. 75% can be lost in 15-20 minutes, which is and then when there is cloud, we cannot well, we should be able to, but currently we cannot tell businesses, shut down your equipment, shut down your plant because there is cloud. So they're like, hey, we need power generated. So we have to mix. We just have to. We are forced to mix solar and wind with other sources of power like gas-fired power plants in order to mitigate these risk factors. The same situation is with wind. Wind blows, it's not as predictable as solar, but still some predictability is there, and thank God wind is very strong in evenings, but in summer evenings, when there is a big change in temperature. So in desert areas, when it's very hot, temperature reaches 40 degrees, and then right after the sunset, it drops to plus 20. So because of this drastic drop in temperature, good wind is generated, and we can harvest some power. And in the mornings, there is also some wind. But in the mornings, unfortunately, people sleep. They are not active. So we need to do something about this. Anyway, these numbers were generated out of those shortcomings in solar and wind. So the plan was to have 5 gigawatts of solar and 3 gigawatts of wind by 2030, but then these plans were changed. When we conducted public investor selection tenders in 2021, the prices came out very cheap, much cheaper than we forecast in 2020 when we were doing our least cost model. And we figured that we can increase those targets. And the government set the new targets. Solar was increased from 5,000 megawatts to 7,000 megawatts. And the wind was increased from 3,000 megawatts to 5,000 megawatts.
So overall, this is the renewable targets. But before talking about this, I need to give a little some other numbers that were not demonstrated on these slides. Is that the goal for power generation capacity by 2030 is 30 gigawatts. So as you see, renewables only making 12 gigawatts out of total 30. Because as I said, in the evenings, we have to almost totally depend on gas-fired power plants and some coal. And now here, we would like to talk a little bit more about what things have been done and being done to achieve those goals. So far, we've completed 7 public tenders to select investors, and we've signed for 12 projects. So some of our tenders were for 3 sites. For example, a recent tender closed in December 2022, conducted with the help of IFC. We were selecting investors for 3 sites. For Bukhara, 250 megawatt, for Namangan, 150 megawatt, and for Khwarezm, 100 megawatt. For Bukhara and Khwarezm, we've got very good prices, but Namangan, we didn't enjoy good price, so we canceled that tender. So here, so far we've signed 12 PPAs, power purchase, 12 projects. In some of the projects, we signed a little more PPAs because of the limitation of the banks to finance some projects. For example, World Bank or ADB can give, let's say, 100 million to any project, regardless of the size, if it's more than 200 megawatt. So, you know, if you're doing a 1,000 megawatt project, you can get from World Bank 100 million. And if you're doing 200 megawatt, 5 times less, you still can get for that project $100 million. So because of this, we had to split the PPAs into smaller size so that the companies could take more loan from the development institutions. Why? Because the money from loan from development institutions are very cheap and very long, for 15 years. So let's continue. So the capacity of the all signed so far projects is renewable projects, solar and wind, 4.2 gigawatts. And you know, in 2019, the total dependable capacity in Uzbekistan was just 12 gigawatts. So this is huge number, you know, compared to that number. It's like a more than 30%. And the value of the signed projects is estimated at $3.8 billion. You know, the solar projects are cheap, but the wind ones are a little expensive. Solar projects cost 1 megawatt around $900,000, and the wind is around 1 million or 1.1 million for 1 megawatt. Out of these 12 projects, 2 have been completed long before, actually in 2021. It's a Masdar, 100 megawatt. It's being operated successfully, thank God. And solar project of Total Eren. So see, these are well-known companies, not some companies which were set up just yesterday and you know, claiming some big projects in the next day. So these are well-known companies with very good international reputation, with a proven track record of successful implementation of projects. So we're enjoying this. So the side effect of implementing all of this is decreasing the share of emissions in 1 unit of power generated. This is very, very important. As you see, we're citing some numbers like annual decrease in carbon emissions. You know, this is very these are encouraging numbers. A lot of projects are in construction right now. 3 huge wind projects are under construction.
500 megawatt each, so total 1,500 megawatt. They are, in one of them is in Zarafshan, Tomdi region, district of Nawai region. The other two are in Bukhara region, one in Ghizduan district, the other one is in Peshko district. So, we have, Uzbekistan is a big country, really, on the map it might look for some of us as small, but in reality, the distances are very large. So we have vast areas of desert, which is not populated. And thank God, wind is in those regions, For example, if you take Germany, Germany suffers from this. They cannot do a lot of onshore because the noise generated by large wind farms is bad. People don't like it. They say, "Oh, please keep away." We really cannot sleep at night. Yeah, we like the fact that there is wind energy. We like the fact that we're cutting the emissions, but our our peace of mind is more important. Please build it somewhere else. But here in Uzbekistan, thank God, we don't have this problem. We have regions, as I said, desert area and some elevation, like mountain. You can call it mountain, but since we have real mountains, they are not mountains for us. And so in those regions, we're putting up those huge wind turbines. So just some numbers for you. The tower of the wind turbine will be 100 meters. And then on top of it will be sitting the turbine itself with big gearbox, to which will be attached the blade center, to which 3 blades will be connected. Each blade has a dimension of 70 meters. So when the blades rotate, the lowest point will be passing 30 meters above the ground. And in Tashkent, you see a lot of 9-floor buildings. The height of this is 30 meters. So the lowest connection of the blade, the lowest pit and the point will be passing 30 meters above. So the height of that 9-floor building, And when it goes up, it's 170 meters. And the noise, of course, there will be some noise, and because of the work of gearboxes inside. Because the gearbox is needed to stabilize the rotation, to even out the rotation going to the turbine, because wind speed varies from 3 meters per second up to 20 meters per second. At 22, I think, meters per second or above, the turbine shuts off, turns itself 90 degrees against the wind direction, so that there is the minimal damage for the turbine. And then the wake is around 3 meters. So if the wind is 2.9 meters per second, it's not strong enough to turn the blades. So the power starts to be generated at 3 meters. Normal power, the turbine reaches its capacity at 7 meters per second. Some interesting figures for you. Now on the solar, we generate, the solar coefficient is very strong in Uzbekistan, stronger than in India. Please note this. Indians come, people from India come, and they envy. They say, "Wow, you've got your solar coefficient is much better than in India." And we are generating, because of the reflection capability of the ground, because no plants grow, we can generate power even from the reverse side of the solar panel. So we install bifacial solar panels, and they are single axe tracking. There are technologies like a dual axe tracking. When like sunflower, it always looks at the sun. So the sun ray comes at 90 degrees to the surface of the solar panel. And there is a single axe, which is good enough. This allows us to generate power not in parabolic, not in bell shape, but in trapezius shape. Okay, it allows us to generate much more power from solar. That's why utility scale solar in Uzbekistan
is a lot cheaper than rooftop. This is one of the pitfalls that most people have. You know, when people go to Europe, they see solar panels on the buildings and they say, wow, this is great. And then when they come to Uzbekistan, they don't see it on buildings and they're demanding it. They're saying, hey, come on, we're not doing solar. Why is Uzbekistan so, backwards? It's not, we're not backwards. We have something that Europe doesn't have. Germany doesn't have desert area. If they had, they would do what we are doing, okay? We're doing utility scale solar farm in desert areas, not on rooftop. Because if you put solar panel on your rooftop, the first one, people live in irrigated land areas, then the air humidity is much higher in cities, okay? Humidity is the enemy of solar power, first. Second, you cannot rotate your solar panel, to track the solar, okay? The sun, sorry. So it just has to be fixed. That's second shortcoming. Because your roof doesn't reflect the solar out. You cannot put dual-phased, bifacial solar panels. That's why per unit output decreases. You know, in desert area, our solar efficiency is around 28%. But in rooftop, it's 18%. That's why, but the solar panel is almost has the same price, and actually even higher price in rooftop because, installing the solar farm, building it on flat land is much easier than installing it on each individual roof. More time has to be devoted to analyzing the carrying capacity of the roof. Then you have to pay people extra so that, because they're risking their lives going to the roof, going up to the roof and doing these installations. That's why per unit cost of building rooftop is twice the price, actually, installation prices, than on the desert. So you see we're scattering around all the solar and wind farms across Uzbekistan because it allows us to decrease the weather effects. When there is, for example, cloud coming to one region, there may be no cloud in the other region. And then when the wind is blowing on a certain region, stops blowing, then in some other regions, like for example in Karakalpakstan, Pakistan, it might still be blowing. So in order to, to diversify this systematic risk, unsystematic risk, we're spreading it across Uzbekistan. I think this is it for this slide. We've done a lot of projects. Some of the projects, the first started, we signed with TotalEnergies in August 2019. Then we did open the envelopes in public tender with IFC in October 2019. Then we did the second tender with IFC in May 2021. Unfortunately, there was a big gap between these two tenders because of this certain unpreparedness from our side. We have PPP law, which was very bad. We tried to improve it, but it still needs some improvements. So we did this, some of the projects in PPP by PPP law. That's why it took longer time. We were amending the PPP law. And then the third one was again delayed because of the bad situation in international markets. The prices started to go up, and then we were advised to not to do to delay the tender a little bit in order to catch better times. The same with ADB 1 and ADB 2. In ADB 1, we had fantastic solar site in Surkhandarya, and we were estimating that the company, we didn't limit the upper side of the solar farm. We said, well, generate for this given land area 600 hectares, generate whatever power you can, and then companies gave us a proposal to do 450. Another company made proposal for 500 megawatts. This is fantastic, because our consultants were telling us, well, maximum we could get was 240, but we got twice more. See, this is very good.
ADB2 is currently in process. It's to be in Guzar of Kashkadarya region, very close to water pump stations, which will help us also to cut the costs of pumping water. Wind. On wind, we signed 3 direct deals with Masdar and Aqua Power, 1,500 megawatt, and then we did, you know, this is the shortcoming. We did only 100 megawatt tender for wind, and now the second tender is in process with EBRD. It's just 200 megawatt, they're very small. And then we signed, if you look at the map, on the western side of Uzbekistan, you see those little red stripe. This is very great place for wind, and we contracted with Aqua Power to do 1,500 megawatt wind farm there. Okay, see the developing power generation is not the final thing to be to do. There are other things to be done in the power sector so that the power is available, as our sustainable goal 7 says, ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy sources to all people. In order to do that, we need to be building grid that would transport power from central and western Uzbekistan to eastern Uzbekistan, where most people live, and invest in distribution grid so that high voltage power is available to all households. Uzbekistan, the penetration of distribution grid is around 99%. Only some people living in these desert areas, those shepherds, farmers, cattle breeders, sheep breeders might not have access because it's very difficult to deliver power to them. You know, you have to build a low voltage line, hundreds of kilometers to give power. It's cheaper for them just to generate their own power. But you know, more than 99% of all households, businesses have access to the distribution grid. We have some problems with this distribution grid in the form of, you know, the population is growing, population size. Although the number of people per household is dropping, because people used to have like 4 or 5 children, now they have 2, 3 children, yeah? Currently. Then we had more elderly people at all times. Now we have less, but more in each household. That's why number of people per household is smaller, and then most household utility appliances have become more efficient, just refrigerators or air conditioning units. But but the number of small businesses, medium-sized businesses has grown, and it's putting some strain on the capacity of the distribution grid to deliver power. So with the help of World Bank and ADB, massive investments are going on currently in the distribution grid. A lot of new transformers, step-down transformers that decrease the power to deliver it, and a lot of these distribution lines are being built. These numbers are very impressive. They are very impressive. The existing lines are also being renovated because there is new technology. You know, in old times, this wire was aluminum wire, was not covered. So it gave possibility of stealing power. If you put some, you know, wire hook, you can steal power. But now they are coming with insulation. They're covered by polymers, and which doesn't allow stealing, you know. People cannot steal power. And they're more durable. So we're changing these lines also in order to prevent losses, theft,
and to have them for longer being operated. And not just that, we're also investing a lot of money into high voltage lines. As I said, as you saw on the map, a lot of power is being generated in the central and western Uzbekistan. It all must be coming to eastern part. Now, power generation. Look, out of this 30 gigawatts that we're planning to have by 2030, almost 25 gigawatts must be built from new, greenfield. Despite the fact that we have 12 gigawatts, we had dependable power generation capacity of 12 gigawatts in 2019. Why? Because most of the thermal power plants are very old. Believe me, they're so old, so bad. I mean, you know, in terms of material building, they were built in 70s, 80s, but technological wise, from the standpoint of technology, they're like from 1940s, okay? They have efficiency of 30%, while modern H-class, F-class combined cycle gas turbines demonstrate efficiency of 59 to 63%. This is fantastic. You know, it means that for the same amount of gas that we burn, for example, in Sirdarya, we have the largest power plant in Uzbekistan is in Sirdarya, 3 gigawatts. The gas that is being burned there, you know, we can generate twice more power for the same amount of gas. See the amount of the damage that is being done to the environment. We're causing a lot of emissions per 1 unit of power generated. So the goal is to shut down all those units, to replace them with modern combined cycle gas turbines, which are first cheaper, okay? Second, twice more efficient, and third, they have fantastic technological capability, which is very much needed for us. We can operate them in different loads. You know, during the daytime when there is solar and evenings when we have wind, we can keep them there spinning at lower rate and burn less gas in order to put more of solar and wind to the grid. And when there is cloud or when the sun is setting or wind stops blowing, we can, you know, gradually, pretty quickly increase the spinning power, increase the load in those combined cycle gas turbines. This is very important feature for us to have. This allows us to save gas, to burn less gas, to decrease the capability, the emissions per 1 unit of power generated. And third, it allows us to take more, to give more stable power output to the grid, which is very important for the economy to function. I think I said it all. Thank you for your attention. It was very long, much longer than it was scheduled. But I think this was very informative for all of us. Thank you. Thank you, Mr. Umarbekov. While it was long, I think it was a very good overview of the energy sector and a very extensive presentation on the vision of Uzbekistan for renewable energy, particularly for wind and solar. I think it would be good to open the floor for some questions and answers now, and I would like to use my power as a moderator for one question. Is Uzbekistan considering, Mr. Mabrekov, is Uzbekistan considering energy storage? And if yes, what kind seems to be most promising for your country? Sorry, I missed that part. It's very promising. Currently, very small section of power, but very promising. Chemical, you know, there are different types of battery storage.
power storage, sorry. You can mechanically store power. For example, if we, if you remember, there were mechanical clocks, in our houses in 30s, in 80s. We could, just once a day, we turn it, we power it, and then the whole day it works because of the stored mechanical, initial mechanical power in the tape, spiral tape. Another power source is water pump. Water pump meaning you have two reservoirs at two different elevations. One is higher than the other. So, for example, when there is good power, excess power capacity, like during night or during day, you pump the water from lower elevation to the higher reservoir. And then in the evening, when the power consumption reaches its peak, from 6 p.m. till 11 p.m., you can let the water come down and generate power. This technology has been widely used in Western Europe and in the United States, because they have a lot of, nuclear power works 24 hours at stable stream, okay? It generates power stable. So at night, when a lot of people sleep, most businesses are shut down, they shut down their activity, not operate. There is excess capacity. The power generation is higher than the consumption. And in order to utilize this in better way, these pump storages have been built. But the cost of pump storage is very high, very expensive. And because of the low tariffs we have, we probably cannot enjoy it currently. In order to let this happen, we at least need to increase the tariffs for electricity from existing 2.6 cents to 10 cents for households. And for businesses, we need to increase it from current 4 cents till 10 cents. Then we can talk about such power storage. Now, chemical battery storage that we have in our phones. These batteries, if you build a lot of them and put them in one container, you can have you can store some power. But it's also expensive. It's around 18 cents per kilowatt. 18. Most people, they get fancy. They look at the fancy side of it, having these battery storages, but they don't look at the economics. Economics depends on the purchasing power. Can we afford ourselves to buy that power or not? If not, so we did tender on our IFC, with IFC. We did complete a tender in December, 1 month ago, almost 2. And for Bukhara side, 250 megawatts, we told the investor to give us a price for best storage. And it came out as we expected, not cheap. But some storage we have to have, because there is one fantastic side of chemical battery storage. It helps the grid to address some of the problems of the grid. For example, there are certain things, when you're operating the grid, certain things happen sometimes. The frequency drops. Frequency drops because of the change in consumption. For example, there were like big pumps. For example, if we're talking about Bukhara region, some pumps are working, and one of them, all of a sudden breaks down, bang, and then consumption drops. So you have mismatch between supply and demand within seconds. Within seconds. So you need a source of power that can immediately address the situation. And this is chemical battery storage is one of the good ways. The second good way is to have very responsive, acute turbines in water hydro. But currently we're modernizing the hydro turbines, but they're not as modern as they should be. And besides, we don't have
this technical SCADA system linked yet, but we're working on it. You know, currently what we do, if we see the frequency going down, we call, our dispatchers call the power plants and say, oh, increase it, okay? Increase. But it should be done automatically, you know, within seconds, within the milliseconds, it should be happening. So we're installing such system, which will be helping us to do this. So with the help of hydro and some chemical battery storage, we'll be addressing this situation. But please note that battery energy system is not, is not expected to be prevailing storage system for power. Most prevailing is going to be the hydrogen, which comes green hydrogen, which will be coming from synthesis of water. When we will be breaking down the molecules of water, there will be one atom of oxygen and two atoms of hydrogen. So electricity is spent to break down the molecule. And when the atoms come again together to make water, they generate electricity. Electricity comes out. Or heat power comes out. When you burn the hydrogen, just like that, it can generate heat. Or if you let the atoms come in a controlled environment, then you can generate electricity. So in the future, hydrogen is going to be the prevailing because it will be also producing ammonia, which can be transported around. You can transport around. Currently, battery storage, yeah, you can transport around if it's small like this, pocket size, but if it's like big, you cannot enjoy that. So this is our take. We're doing some chemical battery storage, but in the future, we will not be having more of it. Mostly, we will be having hydrogen, inshallah. Thank you. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы господину Умарбекову? Позвольте. Есть чат. Один вопрос. Давайте мы начнем действительно с чата, по-моему, там даже раньше. Сейчас, секундочку, мне надо его найти. Окей. Вопрос от госпожи Рано Байхановой, UNDP. What is the current share of renewable energy in the energy mix in Uzbekistan as of last year, 2022, if you have this information? And what is renewable energy sources, solar and small hydro? I'm not sure I quite understand the second question, if you can. Due to the drought that we experienced in the last 3 years, the share of renewable energy, solar, wind, and hydro wasn't big. As you saw in my presentation, the share of solar is not big yet. It's just 200 megawatt. From installed capacity, it's around 1.6% of total installed capacity. And due to the fact that solar is up only like around 11 hours from 24 hours, then, share in total power generation is much less than its represented capacity. Now, the drought also cut the power output from hydro. So in 2022, we saw less than 10% of power coming from renewable sources. But this is current situation. By 2030, our target is to have at least 25% of total power coming from renewable sources of energy, solar, wind, and hydro. The target is actually 30%. 30? Yes. Thank you. And the second question, I guess, what is the definition that Uzbekistan uses for renewable energy sources? What is included? Well, you can read the law on renewable source of power, law number. Okay, so if you go to lex.uz power and type
You can No, sorry. The question is whether you include, for example, large hydro, or it's only small hydro, wind and solar. So the definition of renewable energy for Uzbekistan. Well, Uzbekistan is not we are part of total human society on Earth. So whatever the human beings are classifying as renewable, that's renewable. Of course, we will be, it's solar, it's wind. Of course, it's hydro energy. Of course, it's this biofuel that can be generated. Yeah, pretty much this is it. Okay, thank you. I think there was a question. Пожалуйста. Да, я Шухрат Исаев из агентства... Представьтесь, пожалуйста. Да, я представляюсь. И Шухрат Исаев из агентства инновационного развития. У меня вопрос такой. Насколько нам известно, был подготовлен проект сетевого кода, грид-код, сетевой кодекс. Хотелось бы узнать, какой сейчас статус этого проекта. На этот вопрос ответит наша сотрудница Министерства энергетики Халиса Нуриддинова. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники семинара. Да, на самом деле специалистами Министерства энергетики совместно с международными консультантами были разработаны проект электросетевых кодексов. Это Transmission Grid Code и Distribution Grid Code. На данном этапе Transmission Grid Code находится на рассмотрении у Министерства юстиции, Distribution Grid Code он на финишной прямой, так называемой, и в ближайшие месяцы ожидается его согласование и внесение в соответствующие министерства и ведомства. При этом я хотел добавить, что Grid Code, он есть, он был, без этого нельзя. Это свод правил по эксплуатации сетей. Но мы ему добавляем кое-какие элементы, как я сказал, чтобы подготовиться к переходу к рынку. Поэтому он не несет существенных технических изменений. Он несет некоторые там, может быть, правила эксплуатации, да, как надо подключаться, как надо себя вести. А вот другие требования, они какие были, такие остались. Технические требования, я имею в виду. Есть ли еще вопросы, коллеги? Если можно, я бы вот добавил к Да, предыдущему вопросу, который задала госпожа Байханова. Закон о возобновляемых источниках энергии, это закон 539, он был принят в 2019 году, и согласно нему в возобновляемые источники энергии это входит энергия солнца, ветра, геотермальное, естественное движение водных потоков, биомассы и так далее. Спасибо большое. Рахимжан, пожалуйста, да. Уважаемый Бахромбек, у меня один вопрос. Каково развитие использования сжиженного природного газа в энергетике Республики Узбекистан? Вот эта зима, прошедшая и проходящая, показывает, что газа не хватает даже у нас, и в соседних республиках тоже не хватает, хотя есть договоренности были. И нам некоторый период отказывали снабдить газом. И есть направление, это технология, техника, которая используется в развитых странах. То есть летний период, когда газа достаточно, давления достаточно, обычно его хранят в жидком виде. Вот эта технология, это направление рассматривается ли в будущем в нашей энергетике? Спасибо. Есть разные технологии, есть разные названия. Я сперва внесу ясность в них. Есть, когда говорят сжиженный газ, иногда имеют в виду LPG, Liquefied Petroleum Gas. Это комбинация газов, это не комбинация, а смесь газов пропана и бутана. Иногда больше пропана, иногда больше бутана. Вот. Это такой газ, которого можно хранить под небольшим давлением, где-то 10-15 атмосфер,
При таком давлении он принимает жидкую форму, потому что точка кипения не такая уж низкая по сравнению с природным газом. Теперь зимой, когда температура минус 20, он даже можно его спокойно даже в жидком виде, по-моему, пропан видеть. Я забыл, который из них точка кипения там ближе к нулю, либо пропан, либо бутан. Теперь по природному газу есть две технологии. Есть технология LNG, Liquefied Natural Gas. Это когда при температуре минус 180 и при там, колоссальном давлении, по-моему, 200 или еще выше, да, атмосфер, газ принимает, природный газ, метан, он принимает жидкую форму. Но там технология, она очень сложная, и она используется при морских перевозках природного газа. Когда были, значит, эту технологию придумали в 70-х годах, когда узнали, что огромные депозиты газа существуют в Австралии и в Ближнем Востоке, а этот газ нужен в Японии и в Корее. И вот придумали, я вот точно не уверен, кто там работал, но, по-моему, это за деньги японцев придумали эту технологию. И вот эти огромные танкера, которые, на которых есть вот эти 3 или 4 такие шары, да, как будто они шары везут, вам кажется. Но на самом деле там везут вот этот жидкий газ, который охлаждает очень сильно и который под большим давлением. Потом есть технология CNG, Compressed Natural Gas. Это когда просто без охлаждения сжимают газ. Это вы эту технологию видите везде. У нас в Узбекистане она очень популярна. В автомобилях, да, это устанавливают вот этот баллон, который выдерживает давление 200 атмосфер, и там газ. Теперь многие страны Европы, многие домохозяйства в Европе и в Америке используют, у них нет вот центральной газораспределительной системы, как у нас, нету. И они используют LPG или газойл. У них есть под своим домом емкость, куда они заливают и хранят, чтобы использовать зимой. Вот. Газойл, LPG, LNG, он только в индустриальных, liquefied natural gas, он используется только в индустриальных масштабах, потому что сложная технология там используется. Теперь CNG, некоторые дома, возможно, эта технология, она недавно начала использоваться, насколько я понимаю, вот, потому что там редуктор нужен. Сама емкость, хранить 200 атмосфер не так уж сложно его произвести, а вот проблемы были с редуктором. Да, вот редуктор придумали, потом автоматизировали его с помощью электроники, и вот теперь CNG можно использовать, его можно как под своим домом, например, несколько этих больших баллонов, да, хранить, и летом закачать туда газ, когда есть газ, да, когда газ никому не нужен, а потом зимой спокойно сидеть, выдавать. Но проблема в том, что многие домохозяйства в Узбекистане, они еще не знают про эту технологию, вот, и думают, что государство обязано им давать газ в любом объеме, вне зависимости от времени суток и погодных условий. Но так не бывает. Многие не хотят этого понимать. Но если вот люди начнут понимать и будут покупать емкости, закапывать под своим домом, тогда можно. Они могут определенные выгоды от этого получить. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что мы перейдем к следующей части нашего семинара, к презентациям, связанным, собственно, с теми инструментами, которые будут использоваться для выполнения проекта. Более конкретно Next Step Tool.
И я сейчас попрошу включить презентацию Виталия Беккера и Ани Сазамана. Это наши консультанты в UNECE и в SCAP. Насколько я понял, презентацию будет делать Виталий. И я попрошу Виталия начать презентацию, а коллег поставить эту презентацию на экран. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня слышно? Да, Виталий, слышно хорошо. Спасибо. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, как я имею большую честь выступать перед уважаемыми собравшимися представителями заинтересованных сторон в Узбекистане, мы представляем программу, которая называется Next Step Tool, подготовленную для планирования достижения цели устойчивого развития по внедрению энергетических устойчивых систем в Узбекистане. Следующий слайд, пожалуйста. Для вашего удобства я буду делать презентацию на русском. У нас слайды на английском подготовлены. Также мой коллега из СКАП Ани Замана на связи сегодня и может дополнительно ответить на ваши вопросы после презентации. Итак, мы с вами сегодня обсудим, как происходит планирование внедрения цели устойчивого развития номер 7 по энергетике. Немножечко расскажем о, так сказать, составляющих дорожной карты, которая помогает развиваться этим направлением, как эта карта составляется и чем она может помочь в достижении целей на национальном уровне. Будет проведена пример применения методологии Next Step для планирования систем устойчивого энергетического развития. Также представлены результаты, достигнутые в странах, где эта методология уже применялась. И также примеры применения данной методологии, расчетов, которые были проведены в других странах. Следующий слайд, пожалуйста. Как уже сегодня отмечалось, цель устойчивого развития номер 7, которая нацелена на продвижение доступной и чистой энергетики для всех, имеет несколько основных целей и индикаторов, которые отмечены на глобальном уровне, в том числе в Узбекистан, приняв исполнение этих индикаторов, сейчас подготавливает определенные шаги для внедрения этой цели устойчивого развития, а также подготавливает разную статистическую информацию в соответствии с требованиями международной отчетности. Цели и индикаторы также представлены на слайде, то есть у нас есть три основных цели. Это обеспечение устойчивого энергетического доступа для всех в стране, да, также повышение устойчивости используемой энергии и применения возобновляемых источников энергии и двойное увеличение и улучшение доступа к энергоэффективным технологиям. Следующий слайд, пожалуйста. В рамках реализации данных поставленных задач существует определенный интегрированный подход по переходу к устойчивой энергии к 2030 году. То есть общая глобальная цель по снижению эмиссий парниковых газов, а также улучшение определенных направлений. Это доступ к электричеству, доступ к технологиям менее безвредной готовки еды, также технологии по энергоэффективности и применение возобновляемых источников энергии. Развитие данных направлений обеспечивает устойчивый экономический рост, улучшение качества жизни населения, а также повышение урбанизации стран. Определенно решает вопросы энергетической безопасности, доступа к энергетическим и прочим ресурсам. Ну и, соответственно, снижает себестоимость производимой энергии в связи с тем, что применяются наиболее эффективные технологии. Следующий слайд, пожалуйста. Специально разработанная методика и соответствующий инструментарий, который называется Next Step Tool, это позволяет обеспечить интегрированный подход к
для специалистов, работающих в области разработки законодательных актов и политик, связанных с внедрением устойчивой энергетики и перехода к зеленой экономике, в том числе через энергетический переход в рамках цели устойчивого развития номер 7. Следующий слайд, пожалуйста. Методология Next Step состоит из следующих определенных компонентов, 3 шагов, которые представлены на слайде. Первый шаг позволяет делать моделирование и расчеты энергетических составляющих, параметров выбросов и инвестиционные модели, которые позволяют реализовать данные проекты, указанные в этих направлениях. Второй этап – это экономический анализ и применение различных сценариев, которые позволяют оценить тренды развития устойчивой энергетики по направлениям в разрезе различных сценариев, пессимистичных, оптимистичных, в соответствии с заданными параметрами для исходного планирования. И третий этап – это уже непосредственно анализ сценариев по возможным разработкам поддерживающих документов, а также политик, законодательных актов, которые требуют определенных тоже критериев оценки, а также оценки и бенчмаркинга с определенными лучшими практиками, представленными на мировой арене. Следующий слайд, пожалуйста. Первый компонент методологии – это связанный с моделированием потребления энергетических ресурсов и расчета выбросов парниковых газов, производится на специализированной платформе LEAP, которая также была разработана в СКАП. И эта платформа позволяет применить различные сценарии для анализа потенциального энергопотребления, уровня выбросов как по отраслям, так и по отдельным направлениям потребления и по отдельным видам энергоресурсов. Это в дальнейшем может быть использовано для оптимизации себестоимости как вырабатываемой энергии, так и энергии, доставляемой уже непосредственно к потребителям через энергосистему. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Компонент 2 – это экономический анализ, производимый в соответствии с различными макро- и микроэкономическими параметрами и применяемый тоже к разным сценариям, которые могут быть заданы изначально в качестве заданий для проведения этой оценки. Различные показатели эффективности, а также выработки определенных видов энергии, использования энергоресурсов как в удельном выражении, так и в натуральном. Я прошу прощения, немножко или как-то отодвинуться от микрофона. Микрофона идет. Окей. Вот как дыхание. То есть Так лучше, коллеги? слышно, Так лучше, коллеги? Пожалуйста, да. Да, я буду погромче немножко говорить. Итак, компонента 2 – это методология экономического анализа, которая подразумевает расчет и прогнозирование как стоимости электроэнергии и подачи других видов энергоресурсов к конечным пользователям, также оценивать наиболее экономически эффективные способы по переходу на другие виды топлива или привлечения различных видов контрактования в виде энергосервисных контрактов, государственно-частного партнерства и других вариантов. Также использование этой методологии позволяет принимать решения о возможных будущих способах энергоснабжения определенных категорий потребителей в зависимости от того, какие результаты экономического анализа, применимые к разным сценариям, мы получили на этапе моделирования. И следующий момент, конечно, это оценка возможного потенциала по увеличению доли использования возобновляемых источников энергии в общем балансе энергогенерации в соответствующей области или регионе страны. Следующий слайд, пожалуйста. Третий этап методологии – это уже принятие решения о возможной необходимой корректировке или создании дополнительных политик или регулирующих документов, которые будут поддерживать внедрение решений или экономических моделей, рассчитанных на предыдущих этапах. Так называемый multi-criteria decision analysis, то есть анализ, который проводится по нескольким разным факторам, влияющим на принятие финального решения. Данный этап методологии нацелен на то, чтобы учесть влияние применения тех или иных новых технологий или видов энергии для различных заинтересованных сторон или видов потребителей в данном конкретном регионе,
Также позволяет избежать, так сказать, провалов при внедрении, учитывая анализ необходимых дополнительных регулирующих документов, которые позволяют наиболее эффективно продвигать применение тех или иных решений, сформированных на этапе подготовки документации, а также приходить к, так сказать, взвешенному консенсусу между сторонами, которые впоследствии будут непосредственно применять и внедрять те или иные программные решения или применять дополнительные технологии для обеспечения внедрения целей устойчивого развития по номер 7. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь несколько слайдов представляют статус текущего состояния по SDG, по цели устойчивого развития номер 7 в Узбекистане. В принципе, эти моменты уже были затронуты в рамках предыдущего выступления. Повторяться не буду. Это оценки, проведенные в рамках исследований Международного агентства по возобновляемой энергетике ИРЭН в 2022 году. Следующий слайд, пожалуйста. Также представлены некоторые данные, обобщенные по энергетической выработке и выбросам парниковых газов, опять же, по данным этого исследования. Следующий слайд, пожалуйста. И вот тоже в рамках исследования Международного агентства по возобновляемой энергии была проведена оценка потенциала по внедрению возобновляемых источников энергии в Узбекистане. В принципе, опять же, очень подробно это было представлено в рамках предыдущего выступления. Данные диаграммы отображают, в принципе, те направления, которые сейчас уже были актуализированы в рамках продвижения политики по внедрению возобновляемых источников энергии в Узбекистане. Следующий слайд, пожалуйста. Ожидаемые результаты в рамках по результатам внедрения и проведения оценки через Next Step 2 и подготовки дорожной карты развития цели устойчивого развития номер 7, это, соответственно, разработка сценариев потребления и поставки энергоресурсов через различные критерии, которые позволяют оценить и в параметрах так называемый бизнес as usual, то есть в текущей ситуации, ну и также в параметрах различных модельных, то есть при меньшем потреблении, большем, и система позволяет это делать наиболее гибко, чтобы в режиме, ну, практически в режиме онлайн получать результаты. Следующий момент – это есть определенные решения по приоритизации сценариев, то есть можно отбирать полученные результаты по определенным критериям, выстраивать для себя желаемую политику внедрения и последовательность внедрения определенных шагов и видеть, какие результаты могут быть достигнуты на прогнозном уровне, ну и впоследствии, соответственно, сравнивать это с полученными фактическими результатами применения проектов на практике. Безусловно, это применение данного решения позволит помочь в формировании определенных политик и регулирующих документов, связанных с внедрением как национальных, так сказать, целей устойчивого развития и в том числе с точки зрения достижения глобальных целей устойчивого развития по энергетике и так далее. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Next Step Tool имеет, в принципе, подготовленный онлайн-портал, где в соответствии с внесенными данными вы будете видеть в режиме онлайн расчетные показатели для страны. Вы получите свой индивидуальный доступ к управлению занесенными данными и можете реализовать расчеты с точки зрения различных сценариев и самостоятельно видеть результаты, которые получаются. В принципе, интерфейс представлен тоже на экране. Далее, в рамках дальнейшей работы с нашими консультантами, вы тоже получите персональный доступ и будем рассказывать, как получить результаты по итогу внедренных, по итогу применения расчетных данных. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде представлены примеры отчетных показателей, которые генерируются системой. В принципе, большинство из этих графиков и показателей могут быть использованы в том числе для подготовки официальных отчетов, как на страновом уровне, так и внутри министерств, внутри департаментов. Поскольку форма стандартизированная, есть возможность
получения этих графиков, ну, так сказать, в динамике, да, то есть на текущий момент, потом внедрили некоторые проекты, получили изменения по определенным показателям, и вы можете делать в том числе и трекинг результатов. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде представлен определенный процесс создания дорожной карты по применению, по совершенствованию цели устойчивого развития номер 7 на страновом уровне через применение Next Step Tool. Долго задерживаться не буду на этом слайде, но есть определенные этапы. Это первый этап вовлечения, так сказать, представителей страны и заинтересованных сторон. Собственно говоря, вот сейчас мы с вами находимся на этом этапе. Далее сбор данных, моделирование, проведение обучающих тренингов и представление результатов, составление непосредственно дорожной карты и ее представление тоже заинтересованным сторонам. Ну и, соответственно, далее уже непосредственно принятие определенных решений на национальном уровне. На сегодняшний день мы с вами работаем на этапе номер 1, то есть мы представляем работу этой методологии на страновом уровне, а также начинаем работу по сбору данных, необходимых для проведения моделирования и создания дорожной карты. Работаем мы с нашими национальными консультантами, они были представлены, с нашим национальным консультантом, он был представлен в начале конференции, уважаемый Рахимжан, и, соответственно, по итогам работы мы будем проводить моделирование и уже непосредственно представлять определенные шаги, рекомендованные в рамках реализации дорожной карты. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде представлена уже детальная структура дорожной карты по реализации целей устойчивого развития по энергетике. Тот финальный документ, которым вы сможете воспользоваться по итогам анализа тех данных, которые будут получены на первом этапе. Здесь мы видим определенные, так сказать, и рекомендательные параметры, и обзор существующего состояния, ну и, соответственно, конечно, определенные шаги, которые должны быть реализованы с целью получения определенных рекомендованных показателей, рассчитанных на этапе моделирования. Следующий слайд, пожалуйста. Данная работа проводится уже не впервые. Уже несколько лет СКАП успешно применяет Next Step Tool в разных странах. Здесь вы видите на слайде представлены уже разработанные дорожные карты для различных стран. То есть это Бутан, Фиджи, Грузия, Непал, Вьетнам, Киргизстан. Собственно говоря, здесь тоже у нас присутствуют представители Киргизстана, Татьяна, которая еще будет иметь возможность тоже представить опыт страны в подготовке такой национальной дорожной карты. И, соответственно, здесь тоже очень приветствуется обсуждение, то есть как были ли успешно применены какие-то рекомендации, какие цели были достигнуты. С этими дорожными картами можно ознакомиться на сайте, они в открытом доступе многие представлены. Ну и, соответственно, наша команда тоже по запросу готова вам предоставить дополнительный доступ к дорожным картам этих перечисленных стран. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо большое. На этом я закончу свою презентацию. Если есть какие-то вопросы, я также напомню, что наш коллега из СКАП Анис Заман, он на связи. Мы будем рады пояснить или ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Спасибо большое, Виталий. Давайте, прежде чем, возможно, будут вопросы, я бы хотел предоставить слово нашему консультанту в Узбекистане, господину Рахимжану Бабахаджаеву. Рахимжан, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Виталик, за подробную, более детальную презентацию. Хотелось бы еще добавить со своей стороны, что происходит для реализации данного проекта в Узбекистане. Инструмент Next Step обеспечивает целостный подход Узбекистану для разработки комплексного плана, охватывающего весь энергетический сектор и учитывающего связи между секторальным спросом и предложением на энергию, оценивать доли различных энергетических ресурсов и определять необходимые технологические возможности и делать экономический анализ для обеспечения понимания полученных результатов.
как указывал уважаемый Виталий, таблица Next Step представляет из себя шаблон для сбора данных и разделены в основном на 9 частей, 9 позиций. Разрешите вкратце еще останавливаюсь в основных моментах, потому что нам надо собирать данные для этих таблиц, и я хочу немножко ввести в эти таблицы, что из себя представляют эти данные. Первая часть посвящена к общим данным. Например, спрашивается население и темпы роста домашнее хозяйство, темпы роста внутреннего валового продукта на душу населения, коммерческая площадь по республике, первичное производство энергоресурсов и их экспорт и импорт, и общее конечное потребление энергии. Здесь также мы должны указывать индикаторы для республики. Например, первый индикатор спрашивается доля населения, имеющего доступ к электричеству. Второй индикатор – доля населения, в основном использующего экологически чистые виды топлива и технологий. И третий индикатор – доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии. Четвертый индикатор – энергоемкость, измеряемая в терминах внутреннего валового продукта на первичную энергию. Единица измерения мегаджоул на доллар США. Вторая часть – жилой сектор, посвящается к жилому сектору. Здесь мы должны указать, обеспечить информацией по средней потребности в электроэнергии в городах, профиль потребления электроэнергии, энергоемкость, насыщенность домохозяйств, виды используемого топлива и другие. Третья часть посвящена промышленному сектору, где мы должны указать промышленное потребление энергии по отраслям. Это пищевая, химическая, строительные материалы, металлургия, целлюлозно-бумажная, текстиль, кожевные, машины, транспортное оборудование и другие. Четвертая часть посвящена к транспортному сектору. То есть мы должны обеспечить информациями, какие виды транспорта используются в республике, какие топлива используют природный газ, биогаз, керосин, газойл, мазут и другие виды топлив. Пятая часть посвящена к коммерциальному сектору. То есть вы должны указать, сколько энергии и какие виды энергии используют государственные частные супермаркеты, гостиницы, клиники, университеты, религиозные и другие здания. Шестая часть – другие сектора, которые мы не перечисляли, оставшиеся сектора, которые имеются в Республике Узбекистан, мы данные про этих секторов должны ввести в эту часть. И седьмая часть – стоимости. То есть эта часть посвящена к стоимости энергоресурсов. Мы должны представлять информацию здесь, средние цены на электроэнергию, на топливо для приготовления пищи, на топливо для отопления, на топливо транспортных средств. Имеется в виду все виды топливно-энергетических ресурсов. Восьмая часть посвящена к форме электрической нагрузки. Какая форма? Мы знаем, что существует годовая форма, то есть годовая нагрузка, месячная нагрузка, пиковая нагрузка, а также средние тарифы при этом на экспорт и импорт энергоресурсов. Девятая часть посвящена, здесь представлены со стороны разработчиками значения коэффициентов преобразования единиц измерения энергии, видов топлив и их теплоты сгорания. Я только перечислил некоторые основные моменты, но в реале требуется очень много, достаточно много данных. Представление точных данных позволяет повысить качество будущих разрабатываемых документов. В данный семинар приглашены в основном представители заинтересованных сторон, Министерство энергетики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство транспорта, Министерство занятости и сокращения бедности, Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики.
а также Агентство статистики при президенте Республики Узбекистан, Академии наук, а также представители других государственных органов, бизнеса и отраслевые эксперты. Выражаю свою благодарность всем участникам данного семинара за участие. Я обращаюсь к вам всем, уважаемые коллеги, оказать содействие в сборе необходимых данных по таблице Next Step для инструмента Next Step для использования в Республике Узбекистан. Оказывать свой вклад в обеспечение доступа наших сограждан к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии в ближайшем будущем. Спасибо. У меня все пока. Спасибо большое, Рахимджан. Я бы хотел поддержать просьбу Рахимджана. Действительно, для того, чтобы получить хорошие результаты от использования инструмента Next Step, нужны хорошие данные, которые будут введены в эту модель. Я думаю, что Татьяна потом скажет еще на эту тему из опыта Киргизстана. Одна из целей нашего сегодняшнего семинара как раз и является в том, чтобы собрать тех представителей госорганов и других организаций, которые могли бы посодействовать сбору качественных данных для этого процесса, которые в результате приведут к разработке хорошей дорожной карты по цели устойчивого развития 7, которая будет затем может быть использована Узбекистаном и принесет пользу Узбекистану. В этом как бы основная цель нашего сегодняшнего семинара – ознакомить вас с тем, что делается, и пригласить к сотрудничеству. Есть ли вопросы на данный момент по презентации Виталия и по тому, что сказал Рахимджан? Пожалуйста. Добрый день еще раз. Единственный вопрос. Какие сроки создания данной таблицы, данной карты примерно хотя бы? То есть я понимаю, что это, конечно, зависит от сбора данных, но тем не менее, я думаю, есть какие-то временные рамки. Да, спасибо за вопрос. Это хороший вопрос для нас как раз по проблеме работы. То есть у нас существует большая проблема собрать необходимую информацию. И этот процесс у нас очень медленно проходит. Наверное, это в связи с реструктуризацией Кабинета министров республики, кадрами, вопросами и так далее, и так далее. Но вообще-то к сегодняшнему дню мы должны были представить основные данные по инструменту Next Step. Но что конкретно какой срок, наверное, скажет уважаемый Олег, пожалуйста. Может быть, действительно, да. То есть, так как мы работаем сейчас, вот будем говорить, вот к концу января, началу февраля, мы хотели, чтобы уже полностью эта таблица, о которой говорил Рахимджан, была заполнена. По срокам, возможно, Anis, if I think you're connected, if you may say a few words, when do you expect the table so that you can use it fully for the Next Step tool? What are your expectations from Uzbekistan for the Excel table? Okay, Anis, yes, please. Thank you, Oleg, and good morning to everyone. It's so great to see everyone there. I think the question was, my connection was a bit disrupted, so I understood the question was when the roadmap can be expected to be published or completed. Am I correct on that? Actually, Anis, the question was, when do you expect to receive the as fully as possible completed Excel table from Uzbekistan so that then it could be used for the Next Step tool? Okay, no problem. Thank you, Oleg.
It actually, the timeline that we set is 2 months from the inception workshop. So currently we are doing this inception workshop in the beginning of February. So I think we will give until the end of March to receive the full completed Excel file from the country. We understand that it could be even earlier, or it could take more time, but we will be flexible. We understand that data collection is not an easy process, and there is a requirement for many agencies to be supplying to that, contributing to the data. But we are flexible, but let's have a deadline kind of 2 months from today. Thank you, Anis. Thank you. Ну вот, как вы слышали, для Аниса желательно было бы получить полностью заполненную таблицу к концу марта. Я думаю, что мы можем поставить себе несколько более амбициозную цель и, скажем так, к концу февраля. Да, Рахимджан? Я надеюсь, что... Да, это желательно бы, конечно. Очень просим вас предоставить необходимую информацию. Спасибо. И если можно, следующий вопрос. Если вот к концу у нас по дедлайнам получается февраль-март сбор данных, то потом предоставление непосредственно самого тула через какое время? Спасибо. Well, now, Anis, that's the question you wanted to answer from the beginning. Once you have the data, when do you expect the results from the next step tool to be available? So essentially, we are talking about the next phase of the project when the results are received, analyzed, and the SDG 7 roadmap draft is developed and then presented at the validation workshop. So right, thank you for that question. Yes, so thank you for that question. As Vitaly presented, you remember that there were a couple of processes. So once we get all the data, completed data and verified data, and Uzbekistan government approves those data, then we'll start the modeling and analysis on our side. And that can take up to another 2 months, depending on the complexity of the energy system. So we roughly indicate 2 months from there. So it will be, let's say, end of March, then April, May. And by end of May, if everything goes as per plan, we'll have the results and key findings in our hand. At that point of time, we'll develop a scenario highlights, which is the document just summarizing all the key results and findings. It's not the roadmap document, but a summarized results document that we'll share with all the stakeholders for the review and comments. Not comments, but for the review. At that point of time, we will also conduct a stakeholder consultation workshop. In that workshop, we'll present all the results and findings and invite comments and suggestions. There might be some suggestions that something needs to be changed. Depending on what comments we get, we will revise the results and modeling, and using that's final set of modeling will draft the roadmap. So in terms of timeline, we are saying that sometime in early June or mid-June, we'll have the stakeholder consultation workshop. And following that, the roadmap, draft roadmap will be developed or prepared sometime by end of July. And then again, it will go for another round of review for the roadmap document. And by end of August or early September, we should have the kind of final version of the draft roadmap. So one thing I would like to emphasize here is that the level of consultations that we will undertake with the stakeholder. This is a country-owned document. It is not an SCAP or ECE document. It has to be accepted and recognized and approved by all the stakeholders and the country government itself, so that it becomes a country-owned document. So there is a huge amount of consultations involved. And so everything, if goes as per plan, we should have the roadmap, the final version of the roadmap in hand by September.
And the following that, we'll just do some English editing or other language editing, I would say, and then layout design, and then we'll be ready for officially publishing the roadmap sometime in the beginning of October. Over to you, Oleg. Thank you, Anis. Ну, надеюсь, то, что вот Анис сейчас сказал, достаточно ясно. То есть, ну, скажем так, нам всем предстоит полгода достаточно напряженной работы, но с понятным результатом, ради чего мы это делаем. Если вопросов больше нет, я буду рад предоставить слово нашей коллеге, эксперту из Киргизстана, госпоже Татьяне Веденевой, которая, скажем так, через все это прошла в Киргизстане и сможет с вами поделиться опытом, наверное, что-то, что можно использовать в Узбекистане, что-то, наверное, что лучше было бы избежать. Ну, Татьяна, вам слово. Спасибо большое, Олег. Можно презентацию мою? Так, презентация эта была подготовлена Анисом, сразу говорю, я презентуюсь с какими-то добавлениями. Я сначала расскажу вам о том, что у нас, какие у нас сценарии были сделаны. Куда мне тыкать? Ага. То есть мы действительно прошли уже весь процесс, уже у нас все было собрано, проанализировано, и у нас уже есть готовая дорожная карта на английском и на русском языке. На русском языке сейчас идет последнее редактирование, и она также будет предоставлена в окончательном варианте нашему министерству. Значит, ой, не туда. Какая у нас, то есть, во-первых, вы будете брать какой-то базовый год, да, то есть на какой год у вас есть последняя информация. На момент, когда мы начинали работать в начале 2020 года, у нас была информация за 2018 год. А вообще у нас несколько задержалась реализация проекта в связи с ковидом и так далее, да. То есть базовый год у нас был 2018, и, как уже Виталий говорил, у ЦУР-7 есть определенные индикаторы, да. И вот эти индикаторы для Кыргызстана, во-первых, доступ к электричеству у нас уже 100%, хотя, может быть, не такой качественный, где-то бесперебойный доступ где-то 78%, но мы взяли 100%. Доступ к чистому топливу, да, приготовления пищи всего лишь 68%, то есть у нас очень многие домохозяйства в сельской местности у нас готовят на кизяке, то есть это такое довольно проблематичные, да, то есть нечистое топливо для приготовления пищи. В ВИА у нас доля 18,5% и энергоэффективность на уровне примерно 7,5 мегаджоулей на доллар ВВП. Какие были сценарии рассмотрены? Во-первых, значит, все как есть, да, то есть сценарий обычного хода действий, затем сценарий текущей политики, то есть если бы все политики, которые существуют сейчас у нас и приняты, были бы реализованы. Затем был сценарий достижения ЦУР и АНУФ, и затем еще один сценарий, в котором еще было два подсценария, то есть повышение амбиций. У нас было подготовлено ОНУФ, обновленный в 2021 году, в конце 2021 года, и там мы указывали, что к 2030 году мы достигнем где-то 16% снижения выбросов СО2 относительно 90 года, и условная цель ОНУФ, то есть с помощью других государств, да, если нам будет оказана финансовая поддержка, мы сможем достичь около 43% снижения выбросов относительно 90 года. Вот этот сценарий был рассмотрен, причем в двух вариантах. Первый вариант – это когда мы концентрируемся на высокой энергоэффективности и транспорте. И второй вариант – это когда мы просто генерацию переводим от угля на ВИЭ. Да? То есть две вещи были рассмотрены. Когда вы будете выбирать сценарии, важно также рассмотреть, как вы их видите, потому что вот это моделирование идет с оценкой, мы сначала смотрим на то, чего мы хотим достичь, да? То есть к 2030 году у нас должны быть для достижения ЦУР такие-то индикаторы, для достижения НУФ такие-то индикаторы, и вот будут у вас определенные параметры для каждого сценария, есть общие параметры, которые вы сейчас видите, и есть отдельные параметры, то есть насколько мы ожидаем, что будет развиваться в каждом из сценариев доступ к чистому топливу для приготовления пищи, энергоэффективность и электрогенерация. Что у нас получилось? Какие результаты? Во-первых, по первому индикатору доступ к электроэнергии у нас и так 100%, но доступ к экологически чистому топливу и технологиям для приготовления пищи для всех других сценариев, кроме сценария обычного хода действия,
он, в принципе, один. И на основе анализа технологий, которые у нас являются подходящими для Кыргызстана, да, учитывалась и стоимость электроэнергии, и возможность использования газа, и чего-то еще, все-таки были выбраны индукционные электрические плиты индукционного типа. То есть рекомендовано было для Кыргызстана перейти для приготовления пищи на электроплиты индукционного типа, и тогда мы сразу достигнем к 30 году уже доли доступа, стопроцентной доли доступа к чистому топливу для приготовления пищи. Других вариантов каких-то здесь нет. По ВИЭ, значит, сейчас у нас есть уже дефицит электроэнергии в стране. Началось это уже с 2014 года процесс. И, в принципе, вот вы видите справа на графике, что сейчас уже к 2023 году у нас где-то 10-15% у нас дефицит электроэнергии. Мы пытаемся ее импортировать и каким-то образом ее получить. Но, значит, если мы, то есть это текущие планы. У нас вообще запланировано сейчас до 30 года всего лишь увеличение там на 260 мегаватт, да, генерирующих мощностей, поэтому у нас будет дефицит. Если мы будем рассматривать сценарий достижения ЦУР, тогда он предполагает увеличение генерации ВИЭ до 30%. И если мы смотрим на сценарий больших усилий по высокой энергоэффективности и устойчивому транспорту, там около 40%, и при поэтапном отказе от угля 41,5%. То есть доля ВИЭ будет расти довольно значительно в любом случае. Да? В сценарии ЦУР примерно на 5 гигаватт, и при том, что у нас установленная мощность генерации электроэнергии сейчас 4 гигаватта. Да? То есть, грубо говоря, для того, чтобы достичь цели ЦУР, нам бы надо увеличить нашу генерацию от ВИЭ еще настолько же, что, в общем-то, ну, достаточно проблематично. Вот здесь у нас есть ВИЭ, значит, в сценарии ЦУР. Справа на графике вы видите сценарий текущий, то есть практически половина у нас там биомассы и еще гидро. И если мы хотим достичь ЦУР-7, вот справа у нас колоночка, то есть у нас, конечно, гидро остается большое, какая-то часть биомасса, солнечные, ветровые входят в наш генерационный микс. То есть малый ГЭС 550 мегаватт, солнечные 4 гигаватта и ветрогенераторы 600 мегаватт. Что касается энергоэффективности, дорожная карта нам рекомендовала отказаться от загрязняющих окружающую среду технологий приготовления пищи. ЦУР-7 мы тогда достигнем. И при выполнении этой рекомендации энергоемкость снизится от 7,5 до 5, практически 5 мегаджоулей на доллар ВВП. Рекомендуется, так как у нас, во-первых, нет газификации такой, у нас, в принципе, большинство, особенно сельского населения, используют уголь. И изменить это в ближайшей перспективе мы не сможем, потому что, как я сказала, дефицит электроэнергии у нас есть генерации, то есть они будут продолжать использовать уголь какое-то время. Рекомендуется просто перейти на высокоэффективные печи с низким уровнем выбросов. Есть такие технологии, которые там подробно рассматриваются у нас в нашей дорожной карте. И при таком сценарии у нас повышается энергосбережение. Вот справа у нас есть сценарий ЦУР по пищеприготовлению и отоплению. Вы видите, насколько увеличивается у нас энергосбережение. Второе. Внедрение стандартов минимальной энергетической эффективности, который, в принципе, у нас уже идет в рамках ЕАЭС, тоже приведет к очень значительным результатам. И при выполнении этих рекомендаций энергоемкость снизится практически до 4 мегаджоулей на доллар ВВП. Анализ показал, что наибольший потенциал существует у нас в транспортном секторе для повышения энергоэффективности. И важные направления политики, то есть как бы в самой карте содержится очень много рекомендаций, но вот самые важнейшие направления, опять же, как я говорю, доступ к чистым технологиям приготовления пищи. Как только мы переведем все, допустим, с кизика на индукционные электрические плиты, мы сразу достигнем одного из показателей ЦУР. Значит, отопление рекомендуется перейти на энергоэффективные печи и все-таки продолжать сжигать уголь. Электрификация транспорта – это самое
как сказать, самая значительная мера, которая приносит нам наибольшую пользу и наибольшее сокращение выбросов парниковых газов. Причем эффект здесь должен быть частного транспорта. Муниципального транспорта немного у нас, то есть нужно вводить серьезные усилия по переходу на электротранспорт для всех частников. И, в принципе, с этим перекликается наша большая проблема. Сейчас в Бишкеке у нас практически мы все время в топе по уровню загрязнения воздуха. Очень плохая экология у нас в Бишкеке именно за счет обилия транспорта. Затем повышение энергоэффективности по всей экономике тоже очень хорошие дает результаты. И здесь у нас вот в этом параграфе идет замена отопления, электроотопления, которое есть, на тепловые насосы. Это тоже дает очень хорошие результаты. Ну и отдельный сценарий, конечно, если мы с вами будем декарбонизировать наш энергетический сектор, а в принципе у нас для производства электроэнергии это где-то 8% всего лишь от ТЭЦ идет. Если мы заменим наши ТЭЦ на ВИЭ, то, конечно, мы очень быстро достигнем и ЦУР, и ОНУФ. Но это очень дорогой и очень сложный сценарий. На интернет-портале уже есть данные для Кыргызстана, то есть вы заходите в nextstepenergy.org, выбираете нашу страну, там уже есть уже наша дорожная карта и все данные, и вы можете посмотреть те сценарии, которые были разработаны, и даже поменять некоторые параметры для того, чтобы посмотреть, а сколько будет там, допустим, если изменится там цена на электроэнергию или что-то еще, да, как изменятся рекомендуемые технические предложения, либо там экономический анализ и так далее. Вот, в принципе, вся моя презентация. Из того, что происходит сейчас, сейчас у нас уже были меры по внедрению электротранспорта, правда, в основном так в госсекторе. Сейчас Министерство экономики у нас рассматривает возможность внедрения более эффективных мер по стимулированию перехода на электромобили. Конечно же, у нас идут попытки внедрить ВИЭ, пока они сильно успешные, потому что у нас, в общем-то, стоимость электроэнергии для населения составляет на ваши деньги где-то 100 сумов за киловатт-час. Я не знаю, сколько у вас, но сколько у вас примерно для населения? То есть у вас 2 цента, у нас 1 цент для населения, да? Сейчас у нас будет повышение, будет где-то до 130 суммов повышено, но тем не менее это все равно очень низкая цена за электроэнергию, которая не стимулирует население переходить на какие-то более эффективные источники для отопления дома, да, которые, в принципе, являются одним из самых больших расходов энергии. По продолжительности подготовки дорожной карты у нас там вмешался ковид, и политическая нестабильность у нас тоже была такая, у нас несколько министров сменилось, соответственно, замминистрами, были сложности по сбору информации, поэтому действительно хотелось бы призвать вас всех, если у вас есть информация по транспортному сектору, по частному сектору, по коммерческому сектору, предоставить ее местному консультанту. Таким образом процесс пойдет быстрее, и вы сможете использовать рекомендации, конкретные рекомендации, как вы видели, с конкретными технологиями, которые будут предоставлены для развития, улучшения вашей энергетической политики. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо, Татьяна. Я думаю, что очень полезно было услышать вот по поводу опыта Киргизстана. Я повторю тот вопрос, который задала Татьяна. Есть ли вопросы у вас? Да, если можно, есть вопрос. Очень интересно, спасибо. Один вопрос. Как вы посчитали доступ к чистому топливу? Процент? Чистому топливу для приготовления пищи? Да. Значит, смотрите, у нас там были допущения, сразу скажу, потому это что... понятно. Да, придется делать допущения. У нас последняя перепись населения была в 99-м, в общем, очень давно. И там у нас было оснащение домохозяйств приборами. Да? То есть мы видели, где есть газ, где есть электроплита. Это мы считаем как чистое. Где нет, мы предполагаем, что они пользуются кизиком. То есть, да? И плюс еще были некоторые исследования, опросы и так далее. То есть это цифра, скажем, предположения, да, основанная на исследованиях и на нашей переписи населения. Понятно. И второй вопрос, если можно вернуться к слайду, где были основные выводы. Второй, если не ошибаюсь. Наверное, убрали его. А можно опять мою презентацию?
Предпоследний слайд? Нет, основные выводы, там вот где бар-чарты были с генерацией, с разбивкой по Energy Mix. Мгм. Так, можно презентацию обратно? Так. По генерации вы имеете в виду, да? Вот это? Да, Мгм, мгм. да. Насколько я понимаю, по SDG объем генерации уменьшится? Ну, это потребление, то есть как бы мы же внедрим энергоэффективность, поэтому Хорошо. будем потреблять меньше. Но население растет, учитывая потребности растет, даже при том, что применяется этот сценарий, я так предполагаю, что и потребление тоже, demand тоже будет расти. Ну, Вот. то есть нельзя, чтобы настолько вот уменьшилось это потребление. Да, у Ну, нас я сильно понимаю, растет но- энергоэффективность. За счет этого у нас снижается потребление. Ну, я понимаю ваш вопрос, да. Окей, понятно. Ладно, спасибо. Вы сможете проверить результаты моделирования, энергомоделирования вашего и, в принципе, посмотреть более детально вот это на портале Next Step. И когда вы будете моделировать, вы тоже можете все эти результаты проверять. Вы с Анисом, с Виталием будете детально все это проходить. Понятно. Нашим консультантам я хотел передать пару кусков информации. У нас в Узбекистане 100% все домохозяйства, все малый и средний бизнес и крупный бизнес имеют умные счетчики, электросчетчики. И они уже работают в среднем уже 2 года. У кого-то счетчики были 3 года тому назад установлены, у кого-то чуть позже, но у всех это есть. То есть это нам дает массу возможностей. Также по газовым счетчикам, те домохозяйства, которые имеют доступ к природному газу, все они на данный момент оснащены умными счетчиками, которые тоже дают массу возможностей. Можно измерять посуточно, пока, по-моему, такие измерения не происходят, но тоже возможности огромные. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если нет, спасибо еще раз, Татьяна. И мы переходим к последнему выступлению в нашей сегодняшней программе. Господин Ильёр Бабаханов, глава сектора статистики, агентства по статистике при президенте Республики Узбекистан. Господин Бабаханов, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотел сказать, у нас сбор данных, у нас после годового будет, когда год закончится, после этого до 16 февраля предоставят все предприятия отчет, который имеет за электроэнергией связаны все, предоставят отчет. У нас будет готовы данные к конце июня, которые международные эксперты спросили данные. У нас будет как последний период за 22 года, июня месяц будет готово. Если они спросили еще по месячным, по сезону, у нас нету такой информации, это может Министерство энергетики, да, они учет ведет, а у нас есть такой тоже есть, просто у нас только по крупным предприятиям. Общий круг малый бизнес и вместе микрофирме будет только раз в год. Месяц мы не сможем забрать, потому что соты постановления есть, предоставить малый бизнес и микрофирмы раз в год, они отчет предоставят нам. Из-за этого у нас раз в год полностью круг будет, а сезонность, месячный отчет только по крупным предприятиям будет. Спасибо. Если вопрос есть, можете задавать.
Спасибо, уважаемый Ильор. Так. У кого есть вопросы к господину Ильору? Пожалуйста, агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. Так, можно чуть-чуть еще чуть подробно объяснить, когда вы сможете, ваша организация сможет предоставить необходимые данные, и я думаю, невозможно останавливаться одноразовым мероприятием, допустим, прием передачи информации. Как видите, работу займет долгий процесс, и в этом процессе мы, наверное, будем постоянно работать, обменяясь информациями и вопросами. Можете еще сказать немножко, пару слов? Спасибо. У нас задержка будет, потому что все предприятия, вы знаете, все предприятия заполняют отчет нечетко, неправильно сдает. Из-за этого у нас будет разработка, много времени займет. Мы проверяем и еще раз отправят отчет, и заново проверяем, сравниваем с другими отчетами, разными отчетами. Из-за этого у нас будет чуть долго. Если уточненные, я говорю, уточненные данные у нас готово будет. У нас есть производственная программа, утвержденная, Кабмин утвердил, это будет последний, в конце июня будет у нас готово. До этого не сможем давать. Спасибо. У меня еще один вопрос. Можно, Олег? Так, существуют такие информации, которые закрыты для общества, государственные данные. Олег, вам тоже, наверное, это касается. Как здесь поступим? Я не могу сказать, какие именно данные, но такие есть данные в статистике Узбекистана. И можем, если есть такие данные, заполучить для повышения точности разрабатываемых мероприятий. Спасибо. У нас есть секретная информация тоже есть, которая через ДСП они сдают. Через секретку можете отправить ваш запрос, а мы будем ответить. Если через секретку будете запрос ваш отправить, мы будем ответить. А по предприятиям тоже закрыть считается. По предприятиям тоже не дает наша организация. Там написано закон по статистике, по предприятиям не сможем давать. Ну, давайте я немножко свое мнение скажу. Насколько я понимаю, вопрос, я думаю, что с разбивкой по предприятиям нам и не требуется. Я думаю, что такое и не было. Разбивка по секторам, когда эти данные агрегированы, наверное, это возможно. Давайте, ну вот то, что называется, как говорится, искусство возможного, да, то есть будем подходить к этому вопросу прагматично. То есть таблица, в которой есть конкретные параметры, которые желательно было бы ввести. Значит, и давайте исходить из этого. Если это, ну, скажем так, открытые данные, то вопроса вообще нет. Если где-то возникает вопрос, что какие-то данные не являются открытыми, они важны для этой модели, давайте решать, что называется, на уровне вот конкретного случая. То есть, чем мы будем обсуждать это теоретически, вот возникнет такой вопрос, будем его решать. И будем надеяться, что он решится. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое еще раз за выступление, за информацию. У нас осталось как бы вопросы и ответы, но поскольку они у нас были в течение всего семинара, если есть еще какие-то дополнительные вопросы к любому из наших выступающих, участников, пожалуйста. Я хотел бы еще отметить, здесь присутствует коллега из представительства программы, не из представительства, программа развития ООН, господин Израил Джон. Мы с ПРО-ООН, с UNDP работаем давно, продуктивно. У нас намечается, Саймон говорил об этом, большой проект совместный, в котором Узбекистан является страной-бенефициаром, и Киргизстан, кстати говоря, тоже. Просто хотел тоже отметить, возможно, многие из вас его знают,
хотел представить. И в ПРООН большая команда, которая работает по энергетике, по энергоэффективности, по возобновляемой энергетике, по другим вопросам. Доступ к энергии, ну, как говорится, прошу любить и жаловать. Израиль Джон, может быть, пару слов для коллег. Спасибо большое, Олег, за предоставление возможности сказать пару слов. Спасибо большое за очень интересные выступления. Все выступления были интересные, и много, наверное, у всех сложилась уже более-менее ясная картина, в каком направлении двигаться. Еще как бы, да, более точные параметры, точные, может быть, цели, кроме общих, которые у нас в разных документах представлены. Хотелось бы сказать, что мы продолжаем, программа развития ООН будет продолжать работать в этом направлении, и мы работаем и в транспортном секторе. Да, у нас сейчас большой проект с Министерством транспорта мы называем его инвестиции в investment in low carbon vehicles, да, то есть инвестиции в низкоуглеродный как бы транспортный сектор. И у нас там большой проект только начался в прошлом году, будет продолжаться в течение 5 лет. Мы готовы как бы по ходу тоже делиться этим нашими как бы результатами, потому что это необходимо для, я так понимаю, для анализа next step и разработки дорожной карты для Узбекистана по SDG 7. И у нас есть другие как бы, да, направления, по которым мы работаем, по сельским домам, по энергоэффективным сельским домам, где тоже может быть, да, общая информация какая-то может быть использована и так далее. И даже Саймон сегодня говорил о том, что то, что мы с UNECE разработали, так, исследования, которые по сектору охлаждения и кондиционирования воздуха, по увеличению энергоэффективности в этом секторе. И последний продукт, который я хотел тоже отметить, это вот разработка национальной программы, национального плана действий по охлаждению, который был разработан ПРООН, и сейчас в стадии согласования и консультации, финализации этого продукта, и соответствующие министерства получили уже проект данного плана, и кто получил, мы надеемся, что вы сможете дать свои комментарии, улучшить для того, чтобы этот национальный план, который связан и с ОНУФ, и с SDG целями, да, как бы ЦУРом, цели устойчивого развития, все могли бы как бы, да, такой интегрированный план, разработать интегрированный план, который дальше можно будет использовать для устойчивого развития Узбекистана. Спасибо большое. Спасибо и благодарю всех участников за интересное как бы, да, участие, конструктивное участие в этом ивенте. Да. Спасибо. Спасибо большое, Израиль Джон. Я бы хотел поблагодарить еще раз вас всех за участие, выразить надежду на то, что наше сотрудничество продолжится. Мы, в общем-то, в начале проекта. Проект рассчитан на 3,5 года, с которых год уже прошел, до середины 2025 года. Я думаю, что мы многое за это время успеем. Хочу ПРООН поблагодарить также за помощь с логистикой, за организацию нашего сегодняшнего семинара и команду Quadra Service, которая ее обеспечила. Большое спасибо переводчикам. Я на своем опыте знаю, что такое работать переводчиком, поэтому большое вам спасибо. И еще раз всем спасибо и до новых встреч. А прежде чем мы все уйдем, там снаружи небольшой кофе и сладости. Приглашаю вас. Ну, кофе-брейком это нельзя называть, потому что брейка уже нет, мы уже заканчиваем. Вот. Спасибо большое. Всего доброго. Да, до свидания. Переходим в соседний зал. Спасибо.